Yes, Venerable, today is the 17th of August 2025. Now we would like to start our Vinaya course for today with harmonious recitation. Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. ဒီနေ့လောကပါဠိကဘုံနော်ဒီကုညပါဠိကသိက္ခာဘုံရဲ့အာဘတ်တင်သောအင်္ဂါရပ်တွေကိုပြောရမယ်နော် Yes, today Sayadaw would like to start continue the fourth parajika from the part of the factors of offense for this fourth parajika sikkhapada. ဒီပါဠိလောကပါဠိကမှာအာဇိကအဘမသိဖို့ရန်အတွက်စုစုပေါင်းအင်္ဂါရပ်တွေ၅ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်ထဲမှာအဦးဆုံးအင်္ဂါရပ်ကမိမိမှာဥပ္ပိမနုဿဓမ္မပေါ့လူတို့ရဲ့သုတ္တနာကမ္မပဒတရား10မျိုးထက်သာလွန်သောဇမ္မဘုတရားတွေထင်ရှားမရှိခြင်းပေါ့ဒါကတစ်ချက်ပဲနော်နံပါတ်2ကပြောဆိုတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ယုံမှာကြွားပါလို့တော့စိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကင်္ခါထဲမှာပြထားပါတယ်ကင်္ခါထဲမှာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ပထမချက်မှာဆိုရင်တတိယလို့ဥဒ္ဒတိမနုဿဓမ္မစာအတ္တနိအသန္တတာဥဒ္ဒတိမနုဿဓမ္မတရားကမိမိမှာအမှန်တကယ်ထင်ရှားမရှိခြင်းပေါ့နံပါတ်2ကပါပိစ္ဆတာယသစ္စာအာရောကျနံနဲ့ကြွားပါလို့တော့စိတ်ထားတနည်းအားဖြင့်ယုံပါလို့တော့စိတ်ထားဖြင့်အဲ့ဒီဥဒ္ဒတိမနုဿဓမ္မကိုပြောဆိုခြင်းနံပါတ်3မှာတသမနုဿဇာတိကာလူရင်းချက်ကတော့ကိုပြောလိုက်တော့ဥဒ္ဒတိမနုဿဓမ္မပြောဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်ကလူသားဖြစ်နေခြင်းနံပါတ်3နံပါတ်3မှာနေညာပတိတာသူတစ်ပါးကိုညွန်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုသူတစ်ပါးကိုညွန်ပြတော့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရဲ့ပြောတော့မိမိကိုယ်ကိုညွန်ပြခြင်းပေါ့နော်သူတစ်ပါးကိုနေညာပတိတာမိမိကိုယ်ကိုညွန်ပြခြင်းပေါ့တဲ့ရဲ့ပြောရင်နံပါတ်4ကနားတောင်သူကလူသားဖြစ်ခြင်းနော်မနုဿဇာတိကတာနံပါတ်4ကသင်္ခဏဝိဇာဏနနဲ့မိမိဥပ္ပမနုဿဓမ္မပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာပြောဆိုနားထောင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာပဲခိုက်တယ်မှာပဲတန်းနားလေသိရှိပါခြင်းသုတ္တပေါင်းဒီအင်္ဂါရ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ပါဠိကဘာတက်နာပါဘူးပေါ့နော် So there are 5 factors for the accomplishment of this fourth parajika. Number 1 is the untrue attainment. So actually there is no attainment or achievement in him. So this is the first condition. Second factor is having evil intention. Evil intention is kind of intention to tell a lie boastfully. So the unwholesome intention is the second factor. The third factor is not referring to another bhikkhu. In the Kankha Vitarani Thakatha, it is mentioning Ananya Padesang. This is not referring to other bhikkhu. It should be the direct referring for oneself. So that's
third factor. And the next, fourth factor is the one who listen to should be a human being. So the fourth factor is the listener should be a human being. Manusa Jatikasa. Number 5 is the listener understand immediately. So when a person tell about the one's value of Uttari Manusa Dhamma and the opposite side, the listener should understand the meaning immediately. That's the 5th factor of this offense. တပတ်ကလေးတော့ဒီစတုတ္တဘာသာစည်းကမှာအဘမတင်သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာနော်အဘမတင်သောပုဂ္ဂိုလ်များကမိမိမှာဇမ္မဂုဏ်တရားမရရှိတော်လည်းပဲရရှိတယ်လို့ထင်မြင်ချက်ယူဆချက်နဲ့ပြောဆိုတယ်ဆိုရင်ဒီလိုရဟန်းတော်မှာလည်းပဲဘာသာစည်းကအဘမတင်ပါဘူးဗျာနော်နံပါတ် 2 ကပြောတော့ဥပ္ပရိမနတဓမ္မကိုပြောလိုက်တယ်ကြွားပါလို့တော့စိတ်ထားမပါဘူးဆိုရင်လည်းဒီလိုရဟန်းတော်မှာနုံငါပနာဒိဋ္ဌာယပါရာဇိကအပမသိမှုတယ်ဗျာနော်။နောက်ပုံမတကဒီနံဒီစကားကတော့မနိကတိတ်ကဘုရားလည်းပြောခဲ့ပါပြီ။ယူသောပုဂ္ဂိုလ်စရှိသောပုဂ္ဂိုလ် 4 ယောက်ရှိတယ်ပေါ့။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲသူတို့မှာပါရာဇိကအပမသိမှုတယ်ဗျာနော်။ So the following is the non-offense case. There are actually the 3, totally 7, but mainly there are 2 conditions here. Number 1 is adimanena arocetasa. So with the adimana, overestimation on oneself, on one's achievement, and he addressed his achievement. This is a non-offense case. So it means it is not a telling a lie. So that's not the correct addressing, but it is coming from the overestimation, not the intention to tell a lie. The second case of non-offense is anullapanadi payasa. This is the kind of the telling, without the boasting. There is no intention to boast one's own state. There is no intention. So this is the second non-offense case. From third, these 4 kind of person is same condition as before of the case. Parajika number 1, 2, 3. Ummataka-di. So start from the ummataka or crazy bhikkhu and so on. There are 4 kinds of the cases. We don't explain in detail again. ဒီထဲမှာဒီလိုအဓိမာနနဲ့ဒီမာနနဲ့ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့ဗျာနော်။ဉာဏ်တော်တစ်ပါးကသူကသမထဝိပဿနာတရားတွေကျင့်ကြံရင်းနဲ့ကျင့်ကြံတဲ့တတိဝိရိယဉာဏ်ဆွမ်းအားကောင်းတာလေးအတွက်ကြောင့်ပါနော်။လောဘဒေါသစသောပိဋကတရားတွေမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့သူမှာသူကယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်များကိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့။ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်မှာသူပြောလိုက်တာကိုနောက်မှသူတန်တရားဝိနည်းကုက္ကုစာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဝိနည်းကုက္ကုစာဖြစ်တော့ရဟန်းတစ်ပါးပြောရင်းမှလည်းဘုရားရှင်တန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကမိန့်ကြားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုစိတ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်လိုသဘောနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်သူကဒီမာနာနဲ့ပြောတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ဒီမာနာနဲ့ဆိုတာရတယ်လို့ထင်မြင်ချက်ကြောင့်ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောက်ထားတယ်ဒီနေရာမှာဒီမာနနဲ့ပြောတာကသူကနောက်ပိုင်းမှာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียပေါ့နော်ဖြစ်เสียအကြောင်းအရာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှသူပြောတာ
ငါယဟန္တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယဟန္တာလို့ပြောမိသွားပြီတန်တရားဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးမှာဆိုရင်ပြီးတော့ဒါအဓိမာနဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာနော်ပါရာဇိကအဘမသိမှာဘူးလို့ဒီ There is a case in the Vinaya-Course. So there was a monk who was practicing with great effort, and when the mental capability like sati, mindfulness, the viriya, mental effort, and jnana, the knowledge from the practice, he couldn't feel any the lobha, dosa, moha, the greed and hatred and delusion. So he finally come to think, I have reached to the state of arahanta. So he told his experiences to the fellow monks. After that, he felt some remorse, Vinaya-Course, and then his case was delivered step by step to the Lord Buddha. And the Blessed One examined him, asked him, with what kind of condition did you tell the thing? And it came out as a case of adhimana, overestimation on oneself, on the achievement of one's meditation. So he was actually thinking he became arahant, but it was just conditional. It was just the temporary condition. After intensive meditation, the bhikkhu had to encounter the situation, the condition which can make the lobha, dosa, moha, the greed, hatred, and delusion in his mind arise again. Then he recognized still in his mind that kind of defilements is arising. So he realized that I'm not the arahant. And then he was fall into the great worries and remorse. But the Lord Buddha decided his case as anapati case, non-offense. So this is not the parajika. This is a case of the adhimana, the overestimation. Now here, now ပုံစံလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာနော်ပုံစံလေးတစ်ခုကအခါတစ်ပါးမှာတဲ့မထင်ရှားသောရဟန်းတော်တစ်ပါးကပေါ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကဥပဒကတယောက်ကိုဥပဒကတက္ကတယောက်ကိုပြောတယ်ဥပဒကတက္ကဆိုတာကလည်းဒီလိုကျောင်းတက္ကပါပဲဗျာနော်ကျောင်းတက္ကကိုပြောတယ်တက္ကတင့်ရဲ့ကျောင်းမှာနေသောယဟန်ဟာယဟန်တာပဲလို့ပြောတယ်မှန်တကယ်ကတော့သူပဲနေနေတာပဲဗျာနော်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာနောက်ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာသူကတန်တရားဖြစ်သွားတယ်ပြောတာကပြောတဲ့ခိုက်တံမှာသူကကြွားွားလို့တော့စိတ်ထားနဲ့ပြောတယ်ဗျာနော်ဒီမှာဒီပုံစံကြတော့ဒီလိုပါရာဇိကအဘမသိဘူးလေဗျာနော်ဘုရားရှင်ကမြင်ကြတယ်ဘာအဘတဲ့လဲဆိုရင်ဖုံလေးစေရအဘတဲ့ The next case is like this, a bhikkhu, which is not mentioned as a specific name or place. He was staying in a monastery, and there was the main supporter of that monastery. And he told him that the Venerable who resides in the monastery is Arahant. So he is referring some monk who is
residing in that monastery. But actually, the monk is himself. He was residing in the monastery. So he told this thing with the boastful mind. So he start to feel the great doubtful feeling about the parajika offense, and he remorse. And then this case also was delivered to the blessed one, and after examination, the blessed one decided the case as Thulajaya Abati, not the Parajika Abati. ဒီနေရာမှာဒီလိုပါဠိကအဘမသိရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီတော့သက္ကရာမှာကြောင်းပြချက်ပြပြထားပါတယ်နော်ဘုလိုဘုန်းကလိုပြောလိုက်တဲ့စကားမျိုးမှာဆိုရင်သင်ကြောင်းမှာနေတော့ရဟန်းတော်ဟာရဟန္တာပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပါဠိကအဘမသိတာကဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုရင်သက္ကရာမှာငါလို့ပုတ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိကအဘမသိဘူးတဲ့နော်ဒီမှာတိတ်ကဘုထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီလိုအတုပနာယိကံဆိုတာလေအတုပနာယိကံဒီမှာကိုဒါကိုပဲကြောင်းပြထားတယ်ဇမ္မဘုတရားကိုမိမိတို့ရှေးရှုကတ်ဆောင်မှာပါဠိကအဘတက်လာတယ်ကနော်ဒီထဲမှာကြောင်းပြထားတယ်အတုပနာယိကမေဝဟိသမုဒ္ဒါကျရဏတ္သပါရာจิကံဟုတ်တယ်ဇမ္မဘုတရားကိုမိမိတို့ကတ်ဆောင်ပြောဆိုမှသာလေပါဠိကအဘတက်တယ်လို့ဆိုထားပြီးဖြစ်သွားတယ်နော် So in this case, actually I mistranslated one part. I translate in that monastery. Actually, he's referring your monastery. Your monastery means the upasaka, the supporter, is a main supporter of a monastery, and his monastery was the monastery of the monk. But the monk was telling the Venerable who resides in your monastery is Arahant. So that was mentioning. It is the same meaning. I'm an Arahant, but the way of expression is different. So in the Parajika Atthakatha is explaining why this case cannot be the case of the Parajika. Because of the condition of the Attupanayika. So yesterday we explained the meaning of Attupanayika. Attu Upanayika. Atta Upanayika. Atta is a oneself. So the person should bring the value around oneself. So this kind of expression is referring the other monk. Even actually the monk is himself, but this mention is not the condition of Attupanayika, to bring the value around oneself. So it is not direct referring to oneself. That's why it cannot be the condition of the Parajika. But anyway, this kind of speech is very the unwholesome. That's why the Lord Buddha decided it as a Thulajaya Abati. Now, you know, Kadavama, no? Yonder the Baba, you got Udu or Chenga Sikado, Ubadaka of Yore. Ubadaka of Yore. Yero Kadavama, Yano the Baba, Majama Martin, Majama Martin, Kama, Chachado, the Ringo, Yano Miana, Machima, Sanabudiana, Yashi Milalo, made it. Nene Kama, Adi Majama Mother Yano Babo. Oh,
လက်တက်ဖို့ကိုရတယ်လို့ပြောကြဖို့ရင်မှမခက်ခဲပါဘူးလို့သူကလည်းပြောလိုက်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကြတော့သူတန်တရားဖြစ်တယ်တန်တရားဖြစ်တော့နောက်ဆုံးတော့ဘုရားရှင်ကမေးတယ်ပေါ့ဘုရားရှင်ကမေးတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားရှိတယ်လဲယဟန်လို့မေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းတော်ကကြွားပါလို့တော့စိတ်ထားမရှိပါဘူးနုံနာတနာဒိဗ္ဗာရောလေကြွားပါလို့တော့စိတ်ထားမပါပါဘူးလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော့သူကခြေကြတယ်နော်ဘယ်လိုခြေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုကြွားပါလို့တော့စိတ်ထားမပါဘူးဆိုရင်တော့ဘာလို့စိတ်ကအပမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဆုံးဖြတ်မင်းကြပေးထားတယ်ပါလေနော် The other case, there was the Gilana bhikkhu, the bhikkhu who was sick, and the other bhikkhu approached to him, and the other bhikkhus asked him, did you get any the Uttarimanusa Dhamma, the superior human state, like the jhana and Maka and Pāla? And the answer was like this. It is not difficult for me to say I have got it. So that was the answer. But actually he haven't get any attainment of that state. So after that he come to have a great the remorse or the doubtful feeling, and this case also was delivered to the blessed one, and the question was followed to the bhikkhu. Did you have what kind of intention did you have? The bhikkhu, the Gilana bhikkhu answered that there was no the boastful mind. So the Lord Buddha decided it as non-offense case, not parajika. That's not the parajika case. ဒီတော့ဒီသုဒ္ဓပါရဇိကမှာနောက်ဒီမျိုးစရာတစ်ချက်ကလေးပေါ့ဗျာနော်ဇန်တရားမတရားဖို့တရားဒီအရာတွေကိုပြောရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်နောက်သောတာပန်တဂရကံစပြီးပြောရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပထမဇန်စပြီးရရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေဆိုတော့တက်ရပေါ့ဗျာနော်ပါရဇိကရအပတင့်တယ်ပေါ့ဒါအပြင်ဒီလိုစကားတင့်တဲ့သိစေနိုင်တော့အပပေါ့ခုပြောခဲ့တော့တရားထိုးရဲ့အရှိန်ဟွာရှိကြောင်းကိုပြောရင်လည်းဒီလိုပါရဇိကအပပါပဲဗျာနော်ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုရင်တန်ရောစင်တရားဒီလို10မျိုးရှိတယ်ပေါ့ငါမှာကမ္မရာဂတန်ရောစင်တရားဗျာပါဒတန်ရောစင်တရားမရှိဘူးလို့ပြောရင်လည်းဒါပါရဇိကအပတင့်တာပဲလေဗျာနော်တန်ရောစင်10ပါးလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ပါးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘာလို့တန်ရောစင်တော့မရှိတော့ဘူးမှန်တကယ်ကပုရုဇဉ်ဘောကနေဆိုပြောခွင့်မရှိဘူးပေါ့အရိယာဖြစ်ရင်လည်းပြောလို့ဒါတော့မြို့ကတက်ရဲ့ပြောခွင့်မရှိဘူးတားမြစ်ထားတဲ့သိက္ခာကိုရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမရှိတကယ်မဟုတ်ပဲတန်ရောစင်တရားရှိနေပါလေဘယ်တန်ရောစင်ကိုပဲပြော10ပါးလုံးမပြောနဲ့တစ်ပါးချင်းကိုလည်းကမ္မရာဂတန်ရောစင်ငါမှတော့မရှိတော့ဘူးပြောရင်ဒါပါရဇိကအပတင့်တာပဲဗျာနော် So there is another mention. If anybody the mention about the achievement of oneself falsely about the jhana, Maka, and Pāla directly, it should be the case of the parajika. But even by mentioning the capability of this Uttarimanusa Dhamma, like a jhana, Maka, Pāla, just effect or capability or ability, that statement itself can be the condition of the parajika. For example, some monk, the mention about the value of
doesn't mention about the value of jhana and magga phala of oneself, but indirectly he tell that I eradicated one kind of the samyojana. There is no samyojana for me in me. For example, there are 10 kinds of the samyojana. Only the person who attained the magga and phala, that kind of Arya person can eradicate some part of it, step by step. For example, if somebody tell, I have no kama raga samyojana, I have no attachment of the loss, I have no the attachment on the ill will, something like that. It means that I have eradicated some part of the defilements. So there was no mention about the magga and jhana and magga and phala, but actually this is the same meaning, because he is telling about the capacity of that the superior human state, jhana and magga and phala. So this kind of case can be the parajika case when the person tell this with boastful mind. နော်ဒီပုံစံလေးတူပေါ့ဗျာနော်ခုနကပြောခဲ့တာကတည်းကဝိနိဒဝိသုဒေကအကြောင်းအရာပေါ့နောက်ဒီပုံစံတစ်ခုပြထားသေးတယ်အာဘောတရားပေါ့ကာမတဝသတိခင်အာဘောတရား၄ပါးရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ၄ပါးရှိတဲ့ထဲက၄ပါးလုံးပြောရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ကာမတဝသတိအနည်းဆုံးဆင့်တော့ဒိဋ္ဌတဝပေါ့ငါမှာဒိဋ္ဌတဝမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရင်လည်းပဲဒီလိုပါရာဇိကအမှတင့်လာခဲ့တယ်ဗျာနော် And the other case, a monk told about the case of the asava, the flowing of the defilements, the flow of the defilements. There are 4 kinds of the asava. Start from the kama asava, the flow of the defilement of the desire. So even the monk mentioned, I have no this kind of asava, like I have no ditthasava, I have no ditti anymore. Here ditti is a sakaya ditti, the wrong view on the 5 aggregates. It is same meaning as I become the sotapanna and so on. So actually there was no mention about the jhana or magga and phala or sotapatti magga and phala, whatever, but it is mentioning the capacity of that the superior human state. So when the person tell forcefully, boastfully this kind of the statement, it can be the condition of a parajika offense. ဒီကဘောလေးခုစလုံးမာတိကလေးပါလုံးပြီးတော့ပါပြန်နော်ဒီလိုနောက်ဒီကုန်းပေါ့ဘုဒ္ဓတာဘောအာယသမန္တောကြတ္တာရောပါရာတိကဓမ္မာရှင်တရားတို့တဲ့ပါဠိမောက်ပြုဖို့ရန်ကြွလာတဲ့ယဟန်တော်များကိုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ရှင်တရားတို့အာယသမန္တောရှင်တရားတို့ယခုတပည့်တော်ပါရာတိက၄ပါးတို့ကိုအကျဉ်းအားဖြင့်ရုပ်ဆိုလို့ပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာလို့ဒီကုန်းနဲ့လို့လျှောက်ထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီစကားရမှာတော့ပါပဲ So the Sayadaw completed all the 4 parajika sikkhapada, and there is the word of nidana, the conclusion here. Udithanko ayasamanto chattaro parajika dhamma. Udithako ayasamanto chattaro parajika dhamma, and so on. So there is no specific meaning, just this is a conclusion
about the recitation of the four Parajika Dhamma. So Sayadaw haven't explained the meaning in detail. ဒီပါဠိကရဲ့ခုပြောလိုက်တဲ့စကားတော်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲလေးပေါ့ဗျာနော်သူတို့ပါဠိကဒီလို24မျိုးရှိပါတယ်ဒီ24မျိုးပိုင်းဆိုင်ရာသရုပ်တွေကိုတော့ဒီလိုမပြောတော့ပါဘူးဗျာနော်သရုပ်တွေလည်းများပြားလုံးဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့ဒီထက်မှာတကယ်ကျွမ်းကျင်သောအရာတွေကအလွန်ထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒီလိုသိပြီးတော့မထင်ရှားသောပါဠိကပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်တနည်းပြောရင်ပါဠိကကြားနိုင်သော Actually, in the script, there is a mention about the 24 kinds of the parajika. So, but these cases are very complicated and quite much number. So Sayadaw doesn't want to explain all the factors in detail. But there are two cases which is that are not easy to directly, immediately understand. So the Sayadaw would like to explain about the two cases only. အဲ့ဒီမှာဒီလိုသိထားစေရပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ပါဠိကကြာနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်လမ်းပြီးတဲ့ဗျာနော်လမ်းပြီးပုဂ္ဂိုလ် လမ်းပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုဈာနမိတ်ပေါ့ဗျာနော်ဈာနမိတ်ရှေ့လျားသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရှေ့လျားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုပါလေလမ်းပြီးရှေ့လျားသောတွဲလျားကြတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဗျာနော်အချုပ်အနေနဲ့တော့ဈာနမိတ်ရှေ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလိုလမ်းပြီးပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ပိဋိကာတဲ့ မုဒုပိဋ္ဌိကကြောက်ကုန်ပေါ့ဒီလိုကြောရိုးနူးညံ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နှစ်ဦးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်တူရဲပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုပထမပါဠိကပိုင်းဆိုင်ရာပါဠိကအပသိနိုင်တယ်သူကသူလမ်းပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနေပဲဒီလိုကြားအင်္ဂါရှေယုံတဲ့ရှေယုံတဲ့ပြီးတတ်နဲ့ဒီလိုပါဠိကအပမသိဘူးပေါ့ဗျာနော် ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ခြေလျားသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ဒီကြားနမိတ်ကိုမိမိမုနှုတ်ပါးစပ်လို့ခေါ်တော့မုခမဲ့နဲ့ပေါ့ဗျာနော်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါသုံးသပ်ဒီအတွက်ကြောင့်ပါဠိကကြာတာပဲဗျာနော်တခြားပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လည်းပါဠိကကြာနေတယ်နာမည်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပေါ့နောက်မုဒုပိဋ္ဌိကကြောက်ကုန်းနူးညံ့သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကြောက်ကုန်းနူးညံ့သောပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းပဲဒီလိုခါကိုင်းတာခါညွတ်တာလိုရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုရရှိတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ What's up next? Maybe what's up next? Don't that me so in a way you da. Parazika about the nine hour. What's up next? Eri Lambi attrack to Ingazako, what's up next? To me. Education. Sama. Eragarus. Copaco soya. So develop. So there are two cases. Number one is the first one is Lambi Pukala. Lambi person. Lambi means the person who has a long the male genital, the long penis. So this condition itself cannot be the condition of the parajika, but his action, he has a long penis, so he tried to put his one's penis into the mouth
and try to suck one's own penis. So this is the case of the Pāragīka. And second, he doesn't suck one's own penis, but he tried to insert one's own penis in one's own anus. So it can be the case of the Pāragīka. So this is a case of Lambi. I'm sorry I use some very worldly the actions, but we are monks, so we can understand. So this is a Lambi person. So Lambi person has a specific condition of the body, but that condition itself is not the condition of the Pāragīka. With the long penis, he used the penis to suck one's penis and to insert the penis inside the anus of oneself. So that's the case of the Lambi. He is the Pāragīka person. And second one, Buddhu Pitthika. So Buddhu is the soft or flexible. Piti is the backbone. So the one has a very flexible backbone. So he can bend his upper body. This condition also itself is not the condition of Pāragīka, but he tried the improper the action. He bent his head, his body, and tried to suck his one's own penis. So this condition also is one of the Pāragīka. Now, yesan bhikkhu inyadaramva abhijaydewa na labadi. Bhikkhu hi satte samvasan yathabure tathapacha Pāragīka hoti asamvaso. ဒီမှာပြောတော့ဘုပြောခဲ့တော့ပါဠိကမေထုနာသိက္ခာပဒစရှိပြောပါဠိက၄မျိုးလုံးမှာ၄မျိုးလုံးထဲမှာအညတရဝလည်းဗျာနော်၄ပါးလုံးကိုလွန်ကျူးမှာမဟုတ်ဘူးတပါးကိုလွန်ကျူးမိခဲ့ရင်တပါးကိုလွန်ကျူးမှုသိအောင်ခဲ့ရင်လည်းပဲဒီရန်တော်မှာပါဠိကဟောဒီအဆံဝါစောတယ်ဗျာနော်ပါဠိကအဘတ်တင်သွားပြီတဲ့ပါဠိကအဘတ်တင်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နာလပတိဘေကိုဟိစတ္တေသံဝါစံနဲ့ယဟန်ကောင်းတို့နဲ့တူတကွာလူသောပေါင်းဖော်ခြင်းစရှိတော့ပေါ့ပြောနော်ကံကြီးကံနဲ့လူဆောင်ရွက်ခွင့်စရှိတော့မှုကိစ္စတွေမှာပြုလုပ်ခွင့်မရရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ယထာပုရိတထာပစ္ချာယဟန်မပြုခင်တော့မှလူသားမဏိဘဝတို့မှာယဟန်ကောင်းတို့နဲ့တူတကွာပေါင်းဖော်ကံကြီးကံငယ်ကိစ္စတွေမှာပေါင်းဖော်ခွင့်မရတယ်လို့ကိုဒီပြောခဲ့တဲ့ဘာသာပိက၄မျိုးတည်းကတဘာဘာကိုလွန်ကျူးခဲ့ရင်လည်းပဲရန်ကောင်းတို့နဲ့တူတကွာကံကြီးကံငယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းစရှိသောမှုကိစ္စတွေမှာမရရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်သူဆောင်ရွက်ခွင့်မရရှိနိုင်တော့ဘူး So I'm sorry I have mistaken about the word of Sayadaw. So Sayadaw is explaining the part of the Nidana or the Nigama of the Pāragīka, the conclusion. So the text of the Pāļi in the Buddha's word is as following: Uditthako ayasamanto cattaro Pāragīka Dhamma. Venerables, the four cases involving disqualification has been recited. Yesang bhikkhu anyatarangva abhajidva na labhati bhikkhui saddhing samvasang yathabure tathapacha Pāragīko hoti asangvaso. So here the meaning is a bhikkhu who has committed any one of them. Here anyatarasawa. Anyatarangva means it can be the one
parajika or 2 or 3 or 4 or any kind of the parajika. If the bhikkhu has been has committed any one of them, cannot obtain the communion with bhikkhus, asangvaso, cannot make the same communion with the pure bhikkhus. Yathapure tathapacha. Yathapure means as he was before, means before he become a monk, he couldn't make any communion with the bhikkhu. He was a lay person. Tathapacha, like this, the Parajika monk cannot share any communion with other bhikkhus. So it means the Parajika bhikkhu has become like a state of the layperson. So this is the conclusion of one part of the conclusion of the Parajika. Now, Tata Yasamande Pauchami, Kichaita Parisoda, Ludiyami, Tadiyami, Kichaita Parisoda, Parisodita Yasamanda, Tasamatuni, Iwa MEDAN, Dayami, the Saṅgharakkhita Vero, Chinidan Male, Pageva, now, they say, Lama they can. So Sashi do Saya Kani Male, Kani Maba Unico. The Male, you the Parazika by Saya Chito, Parazika Abama, Kupioge do Piake do, Parazika Abba Limu, Tema, Chimiado, the Boshija by the day. The Parazika Abba Limu, Chimiado, Senje, Mushija by la, the Major Malayan, a Jimio, Long Jimio, the Galo, Senje, so in Senje, die. Say Niro Mujava, say Nijava. Lubio, your island, say Nijava, say Nidja, you don't get any meal like a bottle. Say Nidja, Sinjere, Lubeti, Padima Yanova, Mayuba, Mesubido, with the MEDAN time. You shall touch him, So I have dropped some word, Parajika hoti asangvaso, do Yathapure tatapacha. So Yathapure is like the condition before become a monk. Tathapacha, after the commitment of Parajika, he become the asangvaso, the person not in communion. So he cannot he cannot have the opportunity to stay together with the monk and cannot perform any kind of the Sangha Karma. He just became like a lay person. So the Parajika hoti asangvaso is he is one who is disqualified. Disqualified is the Parajiko, and then asangvaso is not in communion. And next one, Tatha Yasamante Puchami Kachitha Parisuddha. Now the reciter is asking about the purification of the venerables. Concerning that, that means about the condition of Parajika. I asked the venerables, are you pure in this? It means, are you pure in these 4 kinds of the Parajika? This is the first question. And Tutiyampi Puchami Kachitha Parisuddha. A second time, again, I ask, are you pure in this? Tatiyampi Puchami Kachitha Parisuddha. A third time, again, I ask, are you pure in this? So that is the question for 3 times. Parisuddhaya samanto tasmatun hi evametang dharayami. So concerning that,
The venerables are pure in this. Therefore, there is silence. Tasma tunhi is therefore there is silence. That's why PATVDH samanto. The reciter consider all the venerables are pure in this. In these four parajika sikkhapada. Evametang dharayami. So do I bear in my mind. The bear is the consider. The reciter can consider all the venerable are pure from these four parajika, because when he asks 3 times about the purity, so nobody answer about the question, keep silence, means this is a silence of the purification. That's why he just regard the silence as a purification of all the Venerable Sangha. So do I bear in this purification in his mind. That's the last mention, Eva Metang Dharayami. Dharayami is holding or keeping, so bearing. So he will keep in his mind all the venerables are pure in these 4 parajika. ဒီပါရာဇိကရဲ့ဒီဂုံးမှာခုနကပြောသလိုလက်ထာယသမန်နေဘုရားမီကိဋ္ဌိတပရိစ္ဆေသာစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မေးမြန်းတဲ့နေရာမှာပြီးတော့မေးမြန်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးပေါ့နိဒာနုံကလည်းမေးခဲ့တယ်နောက်တန်ခါတိတ်တိတ်ပိုင်းနေစရှိတော့ဆံရပိုင်းဆုံးတိုင်းမှာလည်းမေးဦးမှာပဲဗျာမေးဦးမှာဆိုတော့နိဒာနုံကပြီးတော့အဘမှာစင်ကြယ်ကြရဲ့လားအဘခုနှစ်မျိုးပေါ့ဗျာနော်အဘခုနှစ်မျိုးမှာရသစီယအဘတိသောအဝိကရိယာစသည်ဖြင့်ပြောခဲ့တယ်အဘမှာစင်ကြယ်ကြရဲ့လားစင်ကြယ်တယ်ဆိုရင်စိတ်နေပါမစင်ကြယ်ရင်လည်းသင်စွာပြုပါလို့ပြောတယ်ပါတိမောက်ပြတော်ရဟန်းတော်ကတကယ်လို့ဒီလိုပါဆံရအဘသင့်နေပါလေနဲ့သင်စွာမပြုပဲစိတ်နေကြရင်စိတ်နေခြင်းကြောင့်ဒီတော့အဘသင့်ရုံကကိုထပ်မှန်ပြီးတော့လိန်နေရာသမ္မာနာမုသာဝါဒအဘသင့်နေတယ်သင့်မြန်တယ်ဆိုတော့နိဒာနုံမှာဆိုရင်သင့်နဲ့သမ္မာနာမုသာဝါဒအဘသင့်တာကိုဒီလိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ပန်ကြားရင်ရတယ်ပြောကြလိုက်ရင်ကြောက်တယ်ခုဒီမှာကျတော့ပါရာဇိကကြာသွားတဲ့နေရာမှာပါရာဇိကအဘသင့်သွားတော့ရဟန်းတော်ကိုမေးခြင်းဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကျိုးရှိမလဲဆိုရင်ဒီလိုမေးတဲ့နေရာမှာရည်ရွယ်ချက်ကပေါ့ဒီရဟန်းတော်တဲ့မြေတော့ပါရာဇိကအဘ၄ပါးလုံးကစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြတော့ထူးပြောစရာမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်သူတို့စင်ကြယ်တယ်လို့မှတ်ယူရမယ်ပေါ့မစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လူမင်းများတဲ့အခါမှာသူ့မှာမစင်ကြယ်သည့်အတွက်ကြောင့်ယဟန်တော်မဟုတ်တော့ဘူးယဟန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်သမ္ပဇာနာမုဒ္ဒဝါဒဒုက္ခအဘလည်းမသိစရာမရှိတော့ဘူးသိစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒီရဟန်းတော်တဲ့ဘုလို့မေးရခြင်းဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူပါရာဇိကကြာသွားပြီးချစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါရာဇိကကြာခြင်းအားလေရောဆိုတာပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုဥပုပ်ပြုတဲ့အခါမှာဒီလိုပါရာဇိကကြာသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုဝိသနိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့တန်ဃာတော်မှာကျင့်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီကျင့်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ရဟန်းတော်မြတ်ဘကတာဝန်ရှိသည့်တရားလိုမေးခြင်းပေါ့မေးခြင်းဖြစ်တဲ့တပန်းပါရာဇိကကြာတော့ရဟန်းတော်ဘက်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့တာဝန်အားလျော်စွာပေါ့ပါရာဇိကကြာပြီဆိုရင်ဒီလိုလူဝဲလဲဖို့ရန်တတိယပြန်သာမဏေဘဝနဲ့နေဖို့ရန်ဒီနှစ်လမ်းတစ်ခုခုပဲရှိတော့တယ်ပေါ့မိမိလုံဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိသုဒ္ဓပိခောပေါ့ဗျာနော်စင်ကြယ်မှုကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်စင်ကြယ်ဖို့ရန်လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒါညွန်ပြခြင်းပါပဲဗျာနော်ညွန်ပြဖို့ရန်အတွက်ဒါမေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် So this question about the purification, we have learned discuss about this question in the Nidana part, the introduction. At the moment, we remember Yasasiya Apati So Avikareya. If there is anybody who committed offense, the person has to disclose one's own offense.
So that was a question in the beginning of our introduction, before the recitation of the Parajika. So at the moment, we remember for the person who has purification, or who has no commitment, any offense, that's no problem. But for the one who has a commitment, if the person keeps silent, this is the meaning of telling a lie, the sampajana musawada. The person knows there is offense, but when the reciter asking if you are free from the offense, you have to keep silence, and the person keeps silent. So the presence of of keeping silence itself can be the telling a lie. So it was mentioned as a sampajana musawada, but it was not the direct the bubble, the action. So it was not the pajitiya apati. It was the sampajana musawada dukata apati. So that was the case of our nidana before the parajika case. Now here we come up to the case of the parajika after recitation of the Sikkhapada, 4 Sikkhapadas of the parajika. The reciter is asking, are you free from these offenses? So are you pure? So when a person who is pure is no problem, but for the person who is not pure, for this parajika case, what is the benefit to ask 3 times? Because in the case of the nidana, when a person keeps silence, the person can the person will get the sampajana musawada dukata apati. Then the offense can be cured by the confession apati desana. So this is a process. So that's the benefit of that question for 3 times. But here we see actually the parajika person, even he keeps silence here. Yes, that's the sampajana musawada, but there is no dukata apati. This sampajana musawada dukata is only for the monk, for the bhikkhu. So what is the benefit of this? The question for 3 times. So in the script is mentioning about the benefit. From this question, the Venerable Sangha need to know about the person who is not a pure monk. Even he is wearing the robe, but we have to examine if there is anybody who is not the monk, real monk, pure monk. Because if we don't examine, actually the person who is pretending as a bhikkhu is actually not a bhikkhu. He is one kind of the vajjaniya bukkala. So we remember there are 21 kinds of the vajjaniya bukkala, the one who is suitable to avoid. So with that kind of person inside the boundary, in a boundary of the hatapasa, we cannot successfully perform any kind of the Sangha activity, Sangha kamma. So the Sangha need to know the condition and need to ask. That's the responsibility of the Sangha. So if from this kind of question, if the Sangha come to know there is somebody who is not pure, what is the responsibility of the Sangha? We have to take him out from the hatapasa boundary gathering of the Sangha for the purification of the Sangha kamma. And that's the benefit for the Sangha side. And what about the benefit
for the person, the Parajika person, as we mentioned, Visuddha Pekho. If the one want to get the purification as a layperson or as a samanera, he should disclose the condition of the Parajika offense. Otherwise, he cannot be the pure layperson. He cannot be pure the samanera. He's just a monk, the bhikkhu who is pretending. So, for the person, Parajika person, it can be the chance to get the purification as a lay person or as a samanera. So, through this question, the person can get the chance. So, if the person tell, I'm a Parajika monk, then the Sangha has the additional responsibility to disrobe the person. Disrobe as a lay person, or the Sangha have to disrobe the person as samanera. So this is a benefit for both sides, the Sangha side and the Parajika person, from these questions for 3 times. ဒါဆိုရင်ဒီတော့ပါဠိကပိုင်းဆိုင်ရာပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့ဗျာနော်။နောက်သံဃာဒိဋ္ဌိခန်းကိုသွားကြပါစို့နော်။သံဃာဒိဋ္ဌိခန်းမှာဆိုရင်အစနေရပေါ့ဗျာ။ဣမေခောပနာယသနံတောဒေရသသံဃာတိစေသာဓမ္မာဟုတ်ဒေသံအာဂච්ඡံတိတဲ့။ဒါလည်းပဲဒီတော့ပါတိမောက်ပြသောယဟန်တော်ရဲ့စကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာနော်။သူကပြောတဲ့စကားဆိုရင်ပုံစံမျိုးပြောတော့ရှင်ဘုရားတို့တဲ့13ပါးကုန်သောသံဃာဒိဋ္ဌိသိက္ခာပုဒ်တို့ကိုအကျဉ်းအားဖြင့်အခုရွတ်ဆိုဖို့ရန်သင်္ခါရောက်လာပါပြီရွတ်ဆိုခြင်းတို့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကရောက်ရှိလာပါပြီဒီသဘောလောက်ပဲရှိပါလေတဲ့ဒီမှာတော့နောက်ပြီးတော့မှပြောတယ်တစ်ခုချင်းသွားပြီးတော့သူပြတာပဲပေါ့ So Sayadaw completely concluded the Parajika part here. So now he want to continue the Saṅgharakkhita apati. So in the beginning, there is the nidana, the introduction of the Saṅgharakkhita as following. Ime kopana yasamanto terasa Saṅgharakkhita dhamma uddesang agachanti. Venerables, these 13 cases involving Saṅgharakkhita, these 13 Saṅgharakkhita cases come up for recitation. So this is the introduction by the reciter of the Patimokkha. So it itself, there is no much meaning here. Just this is just introduction of the recitation for following Saṅgharakkhita cases. Now, Saṅgharakkhita Sukhavesati Vinaya Subinanda Saṅgharakkhita. Dhammācariya Dede Boke, no Dukha Dede Kabo. Hey Manai, Dodo Chembo, Genta Yui, Vinaya Subinanda Boke, no? Hey Manai, Dodo Chembo, Dodo Chembo, Luchembo, Genta Yui. Those say you know, Sirena Nendaqua, Toka with the tea. So look at me, so in Saṅgharakkhita or Ludo Yan or Mada, Saṅgharakkhita Akata. So now the Sayadaw is going to explain about the first case of the Saṅgharakkhita. The title is Sukha Visati Sikkhapada.
So the original, the Mula Pāli of the Sikkhapada is like as following. Sancetanika Sukha Visaddhi Anyatara Supinanta Saṅgharakkhita. So the Sayadaw explained the meaning of the Sikkhapada word by word. Sancetanika, intentionally. Sukha Visaddhi, emission of semen. Anyatra Supinanta, except the case in a dream. Saṅgharakkhita, this is the case of the Saṅgharakkhita, involving the community in the beginning and in the rest. That's the full meaning of the first Saṅgharakkhita case. In the Yama, Venerable Sukha Visaddhi, Yobana Beku, Beku Sulama, Beku Sulazakalo, the Chachana Bekabu in the two Bopiano, Ima Mababu Suragale, the Yodo Bajan Leso ye, Sukha Visaddhi to the Sakalone Bopiano, Sukha, so low, Visaddhika, Lucien. Lucien to the body yaga, Dinyama so in. The local way to the Kalona. The Chachado, Luboko, Sashido Yariko, Meda, Mobu, Yahamu Meda, Yamu Meda, Fifty Beja, Viro, Yobana Beko to the Sakalo Kadabu Obiano, Virabana Zika, Mapumza, Baba Shichin, the local way to the Kalona, Beko Sabo, Yahan is so that. Pāļi Sāvedonō mā tāngā lō tōng tāwāi ka no. Yobana Bhikkhu so yin katābo. Dīmā so yin yahan I lō lō chīn lō teipa yāti ka chāo. Dī tōka wē tō tīsūla sakalō mā tāngā ngō ngē tō sakalō chīn nī de. Tā chāng Yobana Bhikkhu so tō tōng nō bō pia katābo mā pā chīn mē de. So here, in the Mula Sikkhapada, Sancetanika Sukha Visaddhi, Anyatara Supinanta Saṅgharakkhita is a bit different with the other Sikkhapadas, because most of the Sikkhapada was starting with the gathering of the words Yopana Bhikkhu. So that is the subject for almost the Sikkhapada. But there is no the group of the words Yopana Bhikkhu, because it has a bit different meaning here. So here the main keyword here is a Sukha Visaddhi, the emission of the semen. So this is noun for expression of the monks, the misbehavior. So this is not the verb. So we need to use, we cannot use the subject here. We have to use the meaning of the sambandha. Sambandha is the meaning of the connection or tie the two words together. Bhikkhus Sukha Visaddhi, right? So it shouldn't be it cannot be the Kattu subject. It should be the Sambandha, Bhikkhusa Sukha Visaddhi. So actually there is no word of the Bhikkhusa, but we have to know this is a Sambandha meaning. We cannot put the word Yobana Bhikkhu here, because in a grammatical way, this sentence cannot have the subject here, only can have the Sambandha meaning, Bhikkhusa Sukha Visaddhi. Bhikkhus, the action of emission. This is my Saṅgharakkhita. This is the only sign below. This is the only other below. Saṅgharakkhita, the Colombian Sāsanadhaja. No, not Chesivare.
Sāngha the Kubo, Pāli don't know much on the go. Upadara so I have Sama to the Sama, the Sun and Nadi Vega, Viru, Wichamana, Chen Shashi do David Yabo, Chen Shash Pashi do, the Loya David Yabo, Chen Shash Pashi do, say Jedani Gaga. Siddhana and the Gualona Beauty Sulu, Saint Jetanica, San Jetanica, Hero, Siddhanica, Managara, Mulagaro, Siddhana, and Bali the Loma, Bipramata, Bodia, Siddhana, Dimatu Bali Gramania, Boku Ye, Lojumu, Vaisaya, two Tanya, Mali, the city that is South Arabo, Siddhana Gove, Siddhanica, look at it. The Lumpion Chilla, Siddhana, and Siddhana, she did. Siddhanica, the Siddhana can be on ma, don't look this to the Sagalo, look to the Loma Tude, the on they are again. So we need to understand the meaning of the word of Sancetanika. This word can be broken down into two parts. Saṅgharakkhita. Cetanika also can be broken down again. Cetana and Ika. So here the meaning of the Saṅg is clear, obvious in a grammatical way. It has the meaning of the clarity. So it was mentioning as a meaning of Vidzamana, clearly, obviously. That's the grammatical meaning. And here, Cetana, we know the one kind of the Cetasika, the mental state of the Cetana is intention. But here, the word is combined with Ika, Cetanika. So this is not the mention of the mental state, it is mentioning the action. So Cetana is intention, but Cetanika is the action. What kind of the action? What kind of intention and action? The intention to emit the semen. So that's the meaning of the Sancetanika. Sancetanika, Sancetanika, Cetana Sudanayama, Dinyama, Hello, Sidana Lesoin, teacher, Tagrama Letogata, Tagrama Togata, Lulesoin. Mojana Sada Chidana, Mojana Sada Chidana, Mojana Ga, Luchin, and the Asian, Lucy Jimbo, Luchin and Lucy Jimma, they were wide and beautiful. The God don't know mother. Mojana, Lucy Jimbo, Luchinbo, Luchinma, Asada Chidana, Asada Gabaya, Chidana Gasina Bobia, so Luchinma. Sayadaw Siddhana Dima, Siddhana Sadava, Siddhana, so you can look at Kama, Sayadaw Siddhana, Sayadaw Siddhana. So here the intention is not a simple intention here for this Sikkhapada. In the Atthakatha commentary, it is mentioning with other words more the extended the expression as mojanat sada cetana. So the word of mojanat sada is can be broken down mojana patsada. So this word can is combined with three words mojana Atsada Cetana. Mojana is the emission.
emission is an emission of emitting the semen. Asada is enjoying. Cetana is intention. So here, the meaning of the Cetana of in the word of the Sancetanika is a Mochana Sada Cetana, intention to enjoy emitting the semen. ဒီမောချနာစာဒစေတနာလွတ်စေခြင်း၌တာယာသောစေတနာတနည်းအားဖြင့်လွတ်တဲ့အခါမှာတာယာသောစေတနာပေါ့ဒီစေတနာကိုပဲတပည့်တို့လွတ်စေလိုသောစေတနာလို့ပြောထားတယ်ပြန်နော်လွတ်စေလိုသောစေတနာလေပြီးတော့ဒီစေတနာကဒီလိုနှစ်ချက်ရှိတယ်အညတရာသုပိနန္ဒာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်သုံးအိမ်မက်နဲ့လွတ်ခြင်းတယ်အိမ်မက်မှာလည်းပဲဒီလိုမချင်းမရှားဒီစေတနာကပါတယ်လို့ဆိုတယ်ဗျာနော်အိမ်မက်မှာလည်းပါတယ်ဒီလိုပုံအိမ်နေတော့အိမ်နေတော့အခါမဟုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်သုံးလွတ်တာကဒီလိုနှစ်မျိုးရှိတယ်အိမ်မက်ထဲမှာလွတ်စေတာကလည်းတစ်မျိုးနိုးနေစဉ်အခါမှာလုံနာပြောကပြုပြီးတော့လွတ်စေတာကလည်းပဲတစ်မျိုးလေနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာနော်နှစ်မျိုးရှိတဲ့အထဲမှာဘုဒ္ဓစေတနာမျိုးကအိတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲတပည့်တို့ဒီရာမှာတာယာမှုပေါ့ဗျာနော်အိတ်မဲ့မှာလွတ်စေခြင်းမှာလည်းပဲပါတယ်ရှိတယ်လည်းပဲသို့တော်လည်းအဲ့ဒါကတမင်တကာပြုတာသို့တော်လည်းအဲ့ဒါကတမင်တကာပြုတာဟုတ်ပြီအပရဲ့စေနာအပတဲ့ကြောင့်တော့အပရဲ့စေနာအပတဲ့ပုံမှန်နိုးနေတော့အခါမှာပဲပုံမှန်နိုးနေတော့အပတဲ့ကြောင့်ဒီကတစ်မျိုးတယ်အပတဲ့ကြောင့်ကာယတစ်ချက်တစ်မျိုးတယ်ကာယတစ်ချက် So the Sayadaw was explaining about the meaning of Sancetanika. So here the Cetana, the intention is the intention to emit the semen. So it can be the different situation for a bhikkhu. So sometimes it can be done in a dream. So the case of the wet dream, and the other case, at the waking up with a clear the consciousness, it also the intention can be there. So these two kinds of intention we can consider. Even in a dream. When a monk emit the semen in a dream, well, actually there is intention too, but the Lord Buddha mentioned that it is not very obvious, so it cannot be there is an intention to emit the semen, and there is a certain kind of defilement to enjoy it, but the Lord Buddha mentioned that it is not very obvious and it is not easy to control the mind. So the case cannot be the offense case, even there is an intention there. Here the Sancetanika of the intention, case of the intention is only for the state with the clear the consciousness. တပည့်တော်ဒီစင်ကြေတနိကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေါ့ဗျာနော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖွင့်ပြထားတာကတော့ဒီလိုဗဒ္ဓဘာသမီမှာပေါ့ဗျာနော်ဈာနံတော်စင်ဈာနံတော်သိလျက်ကောင်းမွန်စာတိတိချာချာသိလျက်ပေါ့จิตကြတယ်စေစောကျိုးကုတ်၍စေစောကျိုးကုတ်တာလည်းပါတယ်အဘိဝိတရိတဝါတပည့်တော်စိတ်ကိုလွတ်ရည်ဆိုတာကဒီမှုကိစ္စမှာလွတ်လပ်စိတ်ကညွန့်တော့မရှိပဲပေါ့ဒါလိုသဘောရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘိဝိတရိတော်ဟာစိတ်ကိုလွတ်စွန့်လွတ်ရည်နောက်ဆုံးမှာပဲကြည့်အောင်ပါလဲဆိုရင်ဒီလိုဝိတိတ်ကမောတယ်ဗျာနော်စေတနာရှိကမြမကဘူးဝိတိတ်ကမောလွန်ကျူးတဲ့ဆင့်ကြည့်အောင်လေဗျာနော်ဒီဒါကိုဒီလိုစင်ကြည်တနိကတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်မှာတော့အဲ့လိုဖွင့်ပြထားပါတယ်ဗျာနော်ထပ်ဆင်ပြီးတော့မိန့်ကြထားတယ် So the Lord Buddha himself he explained extended the explanation of the meaning of the Sancetanika here.
Jananto, Sanjananto, Jeja, Abhivitaritva, Vitikamo. So the meaning of the Abhivitaritva means is releasing the mind freely. So that's the one, the meaning of the Sancetanika. So there is no the retraining. So it's very, how can I say, the free mind, released mind. And Vitikamo, even it can reach to the state of the commitment. Vitikamo is the state of the commitment of certain kind of unwholesomenesses, some action, unwholesome action. So this is the word, the meaning of the Sancetana. So there is no the framing of the training. There is no control. Let it free the mind, and the mind can be the condition of certain kind of commitment. Biro, Daga, Biro Abadan Yama, Diga, Tainda, Sombia, Sidana, Musa, no? Biro, the Baga, Abadan Yama, Gunma, Yotalo, Nenda Subinanda, no? Amen, Lucy, Rossi, and Machim Shaba is to the no? Machim Shash, Jalevi, the Lodo, the Diaja, or Biro. Abaye in Bamatibunia, the Amen, Luchim, Abadan John Sulu, Bajan lesson in Viro Tagrade, my John Yatade. How we say Ubanada, Abohari Garden. Something I know ya. Something I know ya, Mahodi, good job. Amen. Look at Amen, Lumuma, the Daya Rosina, Banyado, the Tisina, Abaye in Garden Yabi, Abadu, Makoso Daibus will be door. Tagrama Tabilo, the Jambia Shin Hawari. Manova, Tigan Yamalu, Yon. So here the meaning of the Anyatara Supinanta is the exceptional, is mentioned exceptional case of for the action in the dream. So Supinanta in the dream, actually there is intention, or also there is some defilement to enjoy, to emit the semen, and there is intention. But it is not the intention which can be controlled easily. So in the mention of the commentary, the teacher accepts there is intention in the dream, but that kind of intention is not easy to be controlled, to be afraid, to be avoided. That's why it cannot be the condition of the commitment of this Sikkhapada. So that's why that kind of intention could be the exceptional case for this the Vinaya rule. Jima, Diado, Punamajola, Sirinabogan, Mojana Sada, Chirana, Diana, the video, now Sagata Mubogan, the Globe Don the Mubo. Diado, Tagramadia, the Sullivan, Raga, Mu Sabo, set the Muchi, so. Mojana Sada, Raga, Sadi, and set the Muchi, name, the Yari, Yuro, London, Jelon, Lama, the Big the Tema, Yuro, Abati Moya, Raga, Yuro, Mojana Sada, Raga, the Abati Moya, Diga Tanga, say, ya. Check the chapel, no? So actually, the raga, the lustful mind, can be the 11 kinds, but the Sayadaw doesn't want to explain all the cases of the different raga, the lustful mind. Among 11, only the Mojana Sada raga
the lawful mind to have intention to release, to emit the simon is only for the case for this Sikkhapada. So when we the mention about the unwholesome state of the mind here, we have to refer to the mochana sada raga, the lustful mind to intend to emit the simon. Now there is Sukha Vaisati. Sukha Vaisati, Sukha. The Sukha never the Lord, those to the Niyama, Yashin Korodai, Padavasani Mabokano. Some Musari go. Sukha Blue Yari Lesta, Suzubong, Yashin Korodai, Pumpia, Chebi or Hobia Tavayano. Suzubong, no Musaka, we say Yoshi, say Yosuraga, you Ni Nyodo, Kudo, Shiwado, Kudo, Sadi, Suzubon, say no she did Yata. Da level Yodo or Piashi and the Udanian or Mansabi Yodo, I am you with Ginu and William Bogano, the Maro Pies of Nova Bureau, Bushimiado. The Galo Pigeon, the Bazar, no, the Badabazanima, Piashi and all that time. Pashu over there, no, love it, you know, So for the word of sukha means simon. In the Mula Pāļi, in the Parajika Pāļi, the Buddha himself extended the meaning of this word of sukha, the simon. He explained the semula, satamula. 10 kinds of the simon here, but the Sayadaw doesn't want to explain each kinds of the simon. Actually, it is mentioning different color of simon or different kind of how can I say? Different condition of the simon. Like for example, the brown color of the simon of brown color, of yellow color, red color, white color, and so on. So it is not important, but if want to know all the different kinds of the simon, the definition of the simon, the person can read the Padavasani in the Parajika Pāļi. Now, so got it all Vaisati. Vaisati ma, Lucien of the Yavale, Lucien Raga, Yajin Gorodan, Melo, Luleso Yen, Tana, Jawana, Mochati, Vaisati. Luleso, Tia Tanagani, Yulia, watching over Yudo. Vaisati, Lucien, so we have Yajin Gorodan, Moitavano. At the end, what we are. Sijala, Kralama, Wissati Moko, two years, Pimo, Tini, Lonia, Tanagani, Julia, so in Nomeda, Wissati, so the So the Sukha Visati, Sukha is a simon. The meaning of the Visati is emitting. Ejaculation. So the Lord Buddha extended the meaning of the word by himself. Visatiti thanato javana ujjati visatiti. So it is how can I say, moving from a place to the another place. So the semen should be moved from one place to the another place. For example, from inside the body to the outside the body. It is the meaning of the visati. So here, the visati should be the condition of movement of the material. Here, the material is the semen. So here, the emitment is just the common expression of us. But actually the meaning of the Pāļi word is the movement from one place to the another place.
So if the monk shift the semen from one place to the other place intentionally, so this is the meaning of the visati. Now there are Inyadara Subinanda. Inyadara Subinanda. Subina, Subina, email of David Yava. Subina, email, Naga, Subina, and Dabo. And I, Native Gara, the Be Chama Shiu, Dinyama, the Kalon people, people, and love by Shibu. The Chadi by it, who some Shibusaga, Yore Kama, Pidio Machide, Namuna, Nadio, and Rio, Pitaka, Nima, don't use the Bogana, Winaya, Bidama, Look than Dabo. ဒါလည်းကိုပြောရင်အဲ့ဒီသုတ်တန်တာကိုပဲဒီလိုလို့ပြောနေတယ်နော်တာဝန်ပုံနဲ့သုတ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲသုတ်တန်တာမှာဆိုလို့ဒီပါလဲသုပိနန္ဒအန္တကသူ့ရဲ့လက်တည်ပဲသိချမရှိဘူးသကလုံးပြည့်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တော့ပဲသိုးထားတယ်ပေါ့ဒီလိုသုပိနာအိမ်မဲ့အညတရာကကျင်ထားလိုက်အိမ်မဲ့မှာလွတ်တာကိုကျင်ထားလိုက်အိမ်မဲ့မှာလွတ်တာကိုတော့အပတ်လို့မဆိုရအပတ်တင်ကြောင့်အင်္ဂါလို့မဆိုရဘူးလေနော်ဆိုလိုတာကSubina level in a Marisa Bima, 8 melaba she. The Garan David Dido Yain Viro, 8 melame Mayabu, the Dekabo Sayama, Saya, Chitty Beja, Subinanda, Subina, 8 mema, Tolo Chin, time on Viro David, for Soyama Bogano. In Yadara, Subina, Pietro Yoin, Subina, Suka with Sati Bogano. 8 mema, Tolo Chin Bo, Chin High. So here the one condition, actually the anupanyati of the case, the Lord Buddha didn't decide the case in the case of the wet dream, the emission or emitting the semen in the dream is not the Saṅgharakkhita case. So the words of this exceptional case of in Pāļi is Aññatara Supinanta. Aññatara is except, and Supinanta is in a dream. So Sayadaw explained about the meaning of the Supinanta. Supinanta can be broken into two parts, Supina and Anta. Supina is a dream, and here the kind of the suffix, the anta has no meaning. So the supina, supinanta means the supina is same meaning. Like he gave the similar case. Like we have three kinds of the pitaka, Vinaya pitaka, Abhidhamma pitaka, and Sutanta pitaka. Yes. In the case, Sutanta is divided into two parts, Sutta and Anta. Here also Anta has no meaning. So when we say about the one discourse, we say this Sutta and that Sutta. We don't use the word of the Suttanta. Because anta here, the suffix is kind of the additional, meaningless, the grammatical the way. So like this, in the word of supinanta, the anta has no meaning. It just is the meaning of the supina, the dream. But here, the meaning of dream is not simply mentioned the dream itself. So here the exceptional case is not the dream itself, the action in a dream of emission of the semen. So here Aññatara Supinanta here is not exceptional case only for the dream, is the exceptional case of Supina Sukhavisati, the emission of semen in the dream. So that's the full meaning of the Supinanta here.
ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုသုံးလွတ်တဲ့နေရာမှာအဘတင်ကြောင့်ကတော့စောစောကပြောခဲ့ပြီးမောစနတာရစေတနာပေါ့ဒီထပ်ပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတော့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေကိုမျိုးမျိုးရှိပုံကိုဖွင့်ပြဟောပြထားပါလိမ့်မယ်နော်လွတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစိတ်ထားတွေဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင့်လွတ်နိုင်နေဆိုတာဒီမှာလည်းဒီလိုပြောရရင်ရည်ရွယ်ချက်တွေမျိုးမျိုးရှိနိုင်ကြအောင်ပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောရရင်နာယောဂကင်းဖို့ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဒီကြောင့်လည်းပဲဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်လည်းပဲလွတ်နိုင်နေတယ်ဗျာနော်လွတ်တတ်တယ်ပေါ့နောက်ချမ်းသာဖို့ရန်ချမ်းသာနေထိုင်ဖို့ရန်နောက်ဘေးသစ္စာထာယဆေးအတွက်ဖို့ရန်ရည်ရွယ်ချက်တွေများစွာရှိတယ်ဒါနအတွက်ဖို့နောက်ကောင်းမှုအတွက်စသည်ဖြင့်များစွာရှိတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ပဲလွတ်လို့ဒီလိုအပတ္တနဲ့ဘုရားမောစနတာရစေတနာရင်ခံခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီလိုအပတ္တနာရှိပဲပြန်နော် Here the meaning of the visati, the evacuation or emission of the semen. Actually, the main condition of this case is mochana sada cetana, the lustful mind to enjoy the evacuation of the semen. So, but the Lord Buddha himself explained about the various kinds of the intention for that action, evacuation or emission. So sometimes a person can emit the semen to be free from the symptom of the illness, or sometimes he may feel discomfort because he feels the full of the semen and is discomfort and he want to let it out. So it can be the different intention, or it can be certain kind of action of the dana or something like that. There are many intentions there. But with any kinds of intention, if there is a mochana sada cetana, in different intention, the person enjoy to emit the semen. All the cases can be the first Saṅgharakkhita case. So the intention is what is that? Oh, I'm sorry. The purpose is not the main sense. Intention is main sense. So we can have the different purpose for relieve the feeling or relieve the illness or whatever, but intention, the mochana sada intention, the lustful mind, and enjoying to emit the semen is the main sense. So different purpose can bring the same, the apati case with this intention to enjoy that emission. ခင်ဗျားတို့ဒီတိတ်္ခါဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်အဘတ်တဲ့နေရာမှာဆုံးဖြတ်နိုင်မှုရန်တခြားအထွေထူးမရှိဘူးတိတ်္ခါဘုံထဲမှာကိုပဲဒီအဘတ်တဲ့ညောင်းအင်္ဂါရပ်ပြည့်စုံပါသွားပြီဗျာနော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်စင်ကျေတနိကာသုခဝိသတိသကြောနှစ်ချက်ဗျာနော်စင်ကျေတနိကာကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တို့စေတနာလွတ်စေလိုသောစေတနာရှိတယ်ပေါ့လွတ်စေလိုသောစေတနာရှိဟာလည်းပဲဒါဒီပထမသံဃာတိတ်အဘတ်သင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါအင်္ဂါရပ်တစ်ချက်ပဲဗျာနော်အင်္ဂါရပ်တစ်ချက်စင်ကျေတနိကာလွတ်စေလိုသောစေတနာရှိတာဒါတစ်ချက်နောက်သုခဝိသတိကိုကြည့်ပြီးတော့သုတ်လွတ်စေသည်ပထမကစေတနာရှိတယ်ဒီဥစ္စာကြတော့သုခဝိသတိကြတော့ဒီလိုလွတ်စေတယ်ဆိုတာကမှန်ကတော့လွတ်အောင်ပြုတာလုံးဝပြုတာပဲဗျာနော်ဒါကြောင့်သုခဝိသတိကြည့်ပြီးတော့ဒါလုံးဝပြုတယ်လုံးဝပြုတာချင်းမှလည်းပဲပယောဂပြုခြင်းပေါ့ဗျာနော်ဒါအင်္ဂါရတစ်ချက်ပဲနောက်ဒီအင်္ဂါရနှစ်ချက်နဲ့ပြီးတော့အဘကမသိနေဘူးဒီလိုလုံးဝပြုခြင်းကြောင့်သုတ်ကတရားဌာနကနေရွေးလျောတယ်တနည်းပြောရင်လွတ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီလွတ်ခြင်းမှာပါရင်အင်္ဂါရ၃ချက်ရှိတယ်ဒီအင်္ဂါရ၃ချက်ဒီပြီးတော့ဒီပထမသံဃာတိတ်အဘသင်ဖို့ရင်အတွက်အကြောင်း၃ချက်ပေါ့ဗျာနော် So in the end of
the explanation of the Sikkhapada, we need to consider about the three factors of for the accomplishment of this Sikkhapada. Actually, it is quite simple, and all the information was mentioned in the Mula, the Sikkhapada in Pāļi. So when we see the Sancetanika, so we can see the word of the Cetana here. So the first factor here is having intention to release semen. So that's the one factor based on the statement of Sancetanika. And second, we see the next word, Sukha Visati. Sukha Visati is the ejaculation or the emission of semen. So when we ejaculate something, let something out, we need to put effort. It doesn't move by itself. So here, the second condition is the effort, making an effort. Then, when the person makes effort, then the semen can move from a place to the another place. So it is the meaning of the visati, the ejaculation, the emission of the semen. So second condition is making an effort. And third, the number three is based on the effort, actually the semen should be released. So even there was an effort, but the semen doesn't be released. It cannot be the full accomplishment of this Sikkhapada. So finally, the semen should be released. So number three factor is the releasing the semen. ဒါကြောင့်ပြောလို့ဒီအင်္ဂါရ၃ချက်ပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့ဒီပထမသံဃာတတိအပါတင့်တယ်ပေါ့ဗျာဒီ၃ချက်တည်းကတစ်ခုခုအင်္ဂါရတစ်ခုခုချွတ်ယွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုသံဃာတတိအပါကြည့်အောင်တော့မသိဘူးထုံလည်းစင်းဒီလိုပေါ့ဗျာနော်အပါနိုင်ငယ်ချွတ်ယွင်းမယ်ပေါ့ထုံလည်းစင်းအပါတော့တင့်တယ်ပေါ့ဒီထဲမှာဒီလိုဒီအင်္ဂါရ၃ချက်ထဲမှာဒီလိုလုံးနာပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့ဗျာနော်ဒီလုံးနာပြုပုံပြုနေပါရုပ်ဆုံးပမာဏအနေနဲ့ဒီလိုခါပေါ့ဒီစေနာဆုံးနဲ့လွတ်စီလိုတော့စေနာမျိုးနဲ့ခါကိုလှုပ်ရမ်းခဲ့ရင်တောင်းမယ်ဒါလုံးနာပြုတာပဲပဲနော်အပတ်ပြင်မှုရင်တဲ့ဒါအင်္ဂါရတစ်ချက်ပဲ So only for the fulfillment of these three factors, then it can accomplish the case of the first Sangha. This is a case. If there is some if somebody miss one of the factor, it can be the case of the Tulacaya Abati and so on. So we can see one condition here, one factor here, making an effort. There are many kinds of the effort. So even the one has the intention to ejaculate the semen, and he shake his waist, not the action directly with the genital. Only for shaking the waist also can be the factor of the making effort. Now the Tengaya is Sanjay the Bogan, the Abamatin Nobuko, the New York. Abamatin Nobuko, you don't know you bene, look this way, maybe the Bokuma Abamatin, Kinkama, Yada, Kinkaramabo. Nubber Commandasa, Lona you will look dollars and maybe Abamatin movie. Now, Mojana de Bayasla, Los de Losina Mashido, Yahama, look dollars for you. You're Abamatin, no?
Now the chaka Subina Pasandala. You know, amen messing, amen. Chang ya ne set up biro, you know, look again, maybe, you know, abandon no. Now, you don't go sashi the book, and Bogo live she about take up with my mamma, Dakaro. The Bogo de Maleve look like abandon no. Now we need to see the anapati case, non-offense case. It was mentioned in the Kankha Vitarani Atthakatha. So number one is Anupakamanta Satya. Is this case is the one who has no intention. So number one, the anapati case, the non-offense case is having no intention. And second one, amojanadipayat satya. Number two is not making any effort. And then number three is the supinang pasantasatya. This is a case of the releasing semen in a dream. In the case of the wet dream. And number four is same as before, ummatakadi nanja. So like a crazy person and wandering, the person who has exceedingly wandering mind, something like that. So that these are the anapati non-offense cases. Number one, not having intention. Number two, not making any effort. Number three, releasing semen due to wet dream. Number four, a crazy bhikkhu, and so on. Venerable, who later Chigavi, there have been no money to Validano. So the Sayadaw, now is time almost up. So Sayadaw would like to conclude the class, the Vinaya-Course for today. But if any Venerable has a question, now this is time to give a question. We can have a few minutes more. So if any Venerable has a question about the explanation for today's course, please give the question with free mind. 혹시 질문하시는 거 그쪽에서 들리세요? 아직 없습니다. 제가 질문을 하면 그쪽에서 들으실 수 있으세요? 아까 다른 사람 마이크만 켜졌을 때 들렸거든요. 네, 저희는 다 꺼놔가지고 들을 수가 없거든요. 질문 없죠? 네. So yes, there is no question. So we would like to conclude the today's Vinaya-Course with harmonious recitation of Buddha Sāsanang Jirang Titatu 3 times. Buddha Sāsanang Jirang Titatu, Buddha Sāsanang Jirang Titatu, Buddha Sāsanang Jirang Titatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi Mohandu.